It's been an absolutely unprecedented last 2 or 3 months. We are sitting in Delhi, and the borders of Delhi have been sieged by farmers. Hundreds of thousands of farmers from all over the country have been protesting, and tens of thousands of them have come to the borders of Delhi. This is an unprecedented moment in the history of independent India. Never has something like this happened. And the overall sense that the farmers have is that the government is deaf. How do you make the deaf hear? One of the ways in which you make the deaf hear is by singing. And one of the things that's happened in this protest is that there's been a huge variety of songs that have been prepared, that have been made, that articulate the feelings, the emotions, the passions, the demands, the issues of this movement. To talk about what these songs are and the whole variety of the gamut of issues that they cover and the range of styles and so on that they cover, I have with me Sumangala Damodaran. She is a professor in Ambedkar University, Delhi, and she's written a fantastic book on the protest music tradition of India. So we are very glad to have her with us. We have Sangeet Toor, who has spent several days, in fact weeks, at the Singhu border and at other borders. She has stayed in the trolley there. She knows the movement intimately. And she also doubles up, when she has the time, I guess, as a cyber security analyst. We have Vikas Rawal, who's a professor of economics at JNU, and he has tracked the farmers' movements and farmers' issues, in fact, for decades. So it's a great pleasure to have all three of you here. Sangeet, what are the first songs that we are going to be listening to? So today we are gonna start off with Challa and then introduce Elan. So in the first section we are gonna have these two songs, and the idea behind choosing these two songs is there is a journey from Challa to Elan. Challa is a traditional song form that's been used in this particular song, which we are gonna play, to basically stress upon the agrarian crisis that inflicted the region of Punjab and our farmers for many decades now. It's gonna touch upon the farmer suicides issues and why they are happening, and it's very soul touching, this song and the lyrics in here. And what does Challa refer to? So Challa is basically it's a song form. There are many other historians that who want to find a connection between Challa and probably a story, but nothing's confirmed yet. But it's about the loss of a loved one. It's about somebody you have, somebody who was close to your heart, and now you are pining for that person. It's a kind of a lament. It is. It is. Challa is a person who's sort of, you've lost a loved person. Right. Yes. And in this song, it's very important to have two aspects on mind. First one is that Challa itself is lost. He has committed suicide. And why? Because Challa is a farmer, and he grew the crop, and the crop is sone rangi kanak, which means that it's the wheat, which is the Golden hued color. wheat. Yes. Yeah. It's golden hued wheat. And we in Punjab say that the crop is like a son and daughter to the farmer. And when he takes this crop to sell to the market, there is no value of that son or daughter. So that value of somebody whom you have nurtured is lost. It's gone in some sort of a rain or flood or something like that, and he has lost that loved one. That was Challa for this Challa who finally commits suicide. And I have seen this journey from Challa to Elan in a way. In Punjab, when somebody dies, what people do is they pack in trolleys
and they go to mourn this person who is no more. So we have lost so many. We have lost so many farmers to suicides. We have lost so much of this crop, this generation who has, who would have fed their families on these crops. They have lost everything. And so much has happened that now finally we are together. We are finally organized. And we are again packed in trolleys because we have mourned enough on our own individually, in our houses, in one village, in two villages. Now we are together, taking this organization of all of us and into an announcement, Alan, the next song in the same segment, that now we are together, now we are organized, and we are here at Delhi borders to fight. It's a declaration of Yes. intent. Yeah. It is that declaration that has come out of the frustration of this loss, of not being heard, like you said. The government has been deaf for many years, and especially this government, that finally we are at the borders to make us hear, to have these people listen to us and consider what's been gone on for too long. I should also say, in fact, that when you go to the borders and you interact with the farmers there, one of the things that I was struck by was the fact that they feel that the government is deaf. That's one part. Yes. But the other thing, the media is deaf. Yeah. Exactly. And the mainstream media has come under a lot of attack. Yes. Right. Amongst the farmers. So therefore, this sense that we don't have the media on our side, nobody is speaking for us. So therefore, these songs are speaking for us in a sense. Yes. And that's why in Alan we are at this point where we declare, the declaration is that Faslan de faisle kisan karuga. That it's the farmer who is going to make decisions about the crop. So now let's take a listen to Challa and Alan. छल्ला मिट्टी जाया वे करजे मार मुकाया वे हथ कुछ ना आया वे गल सुन छलिया हो गल सुन छलिया डुल गया छलिया डुल गया वे दाता मंडियां च रुल गया छल्ला पानी दीवारी छल्ला पानी दीवारी छल्ला पानी दीवारी ओए पोए विक गई सारी किश्त ना जाए उतारी ओ गल सुन छलिया ओ गल सुन छलिया साइया छलिया साइया ओए मर गए कर दे कमाइयां छल्ला मुड़ के नहीं आया हो छल्ला अखियां भर गया वह पैड़ी गहने कर गया वह सीधा करजे चखर गया वह किश्ता लाउंदा मर गया वह गल सुन छलिया छल्ला मुड़ के नहीं आया वह गल विच पाके फाया वह सिर तो उठिया साया वह रोना उमरा दबाया वह गल सुन छलिया वह गल सुन छलिया दाने वह गल सुन छलिया दाने छलिया दाने छलिया दाने वह कर चुरांगे न्याणे वह कर चुरांगे न्याणे वह कर चुरांगे न्याणे वह कर चुरांगे न्याणे कोई खंडे दिखे कोई कृपान करूगा कोई खंडे दिखे कोई कृपान करूगा मैनू दिल्लीए इकट्ठ परेशान करूगा तेरा फायदे नालों ज्यादा नुकसान
ਕੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚੂ ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਜੋ ਮੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਹੋਣਗੇ 80 ਵਰਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ 80 ਵਰਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਇਕੱਠ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ As you can see, these are songs of incredible passion and they come straight from the heart. One of the things that I'm often asked, since I'm also a street theatre activist, is, you know, what role does culture play in protest? And often one is presented with this view that, oh, the role of culture or theatre or songs, etc., is to basically make the demands of the campaign accessible, to spread the message of the campaign. So it's a kind of a reductive view, in my view, of the role that culture plays, art plays in protest. How do you see this, Sumangala? Yeah, well, if there's anything that has that turns that view completely on its head, it's the events of the last year or year and a half in India, in different parts of India, because we've actually seen this period in which culture has become politics. And, you know, so it's not just culture in politics and this whole question of what does culture do in politics, but that culture itself becomes politics. And that's also reflected in the fact that so many artists have been targeted in this country, you know, over the past few years particularly. So now if you talk about music specifically, I think this is one of the most exciting moments that I would have ever imagined. And this has actually followed from what has happened over the past 1.5 years, I think, which is one that musicians have felt that it's necessary for them to intervene, pose the questions, so not just reflect the questions that are being raised by a political campaign which is supposedly separate from, you know, the cultural movement, but where the cultural movement or musicians themselves are actually posing a lot of the questions. So that's one very significant thing that happened, I think, over the past year and a half. The second thing I think that has happened, which to me is quite dramatic, given the kind of silos that different kinds of, you know, high art and low art tend to get separated into, that if we, for example, look at the stages that got created around the anti-CA protests all over the country, you had classical musicians performing with rap artists. And, you know, it was non-stop all over the country at various points. And it was, you know, artists who normally would not be associated with each other. You know, they would look down upon the others' music, so to say, were actually coming together, and that was, you know, that was considered necessary by all concerned. So I think we've seen that And there in was its also best. this incredible crossing over of linguistic boundaries, wasn't it? Absolutely. I mean, you saw a song that was written in Urdu being sung in a dozen different languages. Yeah, and happening overnight. So overnight people were actually creating it, and so Hum Dekhenge being sung in Kannada or in Tamil or in Bangla created its own language and its own politics as well. So it's these little pieces of dynamite which are exploding everywhere and setting their own narrative, which seems to come together in some kind of way, which is spontaneous on the one hand, but is also quite organized. And I think really we are seeing the culmination of that today in what is happening at the borders of Delhi and in the movement that has unfolded in this instance through the musicians who've come from Punjab and Haryana. And so what is the relationship between the individual and the collective? What is the role of the artist really in terms of
a huge movement that has, a political movement that has unfolded. All these are, all this is happening before our eyes, and with the finest quality. The finest quality in terms of politics, finest quality in terms of aesthetics. So before we go on to our next segment, I think what we've tried to do in this next segment is to actually put together what the different genres that we are seeing in this struggle have been about. Just before handing over to you, Vikas, I think one of the very interesting genres that has taken off all over the country is rap. And so rather than looking at rap as something that is derived from traditions in the West, primarily from the United States, actually rappers are, creating Indian rap in very interesting ways. So whether it is Arivu of the Casteless Collective in Tamil Nadu, or you have rappers from Kerala or from Punjab, it's a very interesting rap that comes from indigenous traditions. So over to you. Yes, so in this segment we have 5 different songs, and because there are sort of 5, I think it's best that we explain them one by one and play them. So the first is the song called Jugni. It was written by Sarabjot Singh and sung by Rajbir Raju. Jugni is a kind of, so there is this Punjabi folk singing form called Boliyan. Jugni is a character in the Bolis. And Boliyan is a form in which the performer sort of innovates in every context. So if it's a wedding, Boliyan happening in wedding, then they innovate and bring in the family where the wedding is happening. Or if it's a childbirth, then they're innovated for childbirth. Jugni is particularly interesting because, it's put in different contexts. And in that context, then the song goes. And one sort of structure of Boliyan is that the first phrase of each verse says something about the character, so in this case Jugni, and then the remaining phrases in that verse talk about the issue. They rhyme with the first phrase, but they're unrelated. So in this particular song, Jugni is a farmer. She's a protesting farmer, and each verse says something about Jugni or Jugni's fields, and then talks about woman. Jugni is a woman. She's a woman farmer. And so there's the first phrase which is about Jugni or Jugni's fields, and then the remaining phrases are about the protest. So the first verse, for example, is that Jugni is a farmer, Kirsani. There is no match for her. Uska koi sani nahi hai. So Kirsani is rhyming with Sani, but then says there is no match for her, neither Adani nor Ambani. Okay, she's unique, she's powerful, yet she is patient. Then there is another verse where fields of Jugni have Jawar. Jawar is sorghum. So fields of Jugni have Jawar, but this Sarkar does not belong to us. So Jawar ke saath Sarkar rhymes. It is of Sarmayedar, the capitalists. Oh Veer Mereya, oh brother, Jugni will come and she will shake your seat, the government seat. So that's how the song goes. So let's play the song. ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਹੋ ਜੁਗਣੀ ਨੋਖੀ ਏ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਏ
ਜੁਗਣੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਮੇਰੀ ਜੁਗਣੀ ਦੇ ਖੇਤ ਜਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਏ ਯਾਰ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆਹ ਜੁਗਣੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆਹ ਜੁਗਣੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆਹ ਜੁਗਣੀ ਆਊਗੀ ਏ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾਊਗੀ Yeah, so the next two songs, the first song is Gidda. Gidda is another folk form in Punjab. And in fact, this particular performance is actually a performance that's happened in the weddings. And it's sort of reflecting the fact that this particular movement of farmers has there is this remarkable wide social support. You know, it's being talked about in the social functions. It's become part of that. There have been reports of people going to their weddings holding the flags of farmers. Now, this particular Gidda is particularly also interesting because it's performed by a group. Gidda is a dance form, is a female dance form. But this particular performance is done by a group which is an all-male group, which is really interested in Gidda and has been performing Gidda as professional artists, dressing up as women and performing. This particular performance happens in a wedding where they while doing the wedding dance, suddenly say, but do you know let's talk about a contemporary issue. And then say, what's the contemporary issue? Don't you know? It's the farmers' issues. And then they switch to farmers, and then the song goes about asking everybody to go to Delhi. The song is also interesting for its boldness. So, we are going to go and corner Modi and Amit Shah and get them to repeal the laws. So the other interesting thing is the celebratory mood of it. And that, I think, is something very peculiar about these protests. That, that you celebrate as you protest. And in another performance that the same group has, they say we are going to dress up and we are going to put on our best jewelry and then we will go and defeat Modi and Amit Shah. So it's about the celebration and enjoying. And which obviously also relates to the Sikh idea of Chadti Kala, keep the spirits high if you want to achieve something good for the humanities. It has to come from having high spirits. So this is... It's interesting that you should say this because one of the Haryanvi poems that I heard talks about how all these tractors and trolleys that have come to Delhi is like a barat that we have brought to Delhi. This is the barat of the farmers that we have brought to Delhi. Yes. So we'll play a second song which is rap. As Sumangala pointed out, there a lot of rap has been produced during this protest. This particular one is a Hindi rap, and it's interesting because it really connects with the larger political issues in the countries, talking about what's happened during the CA protests, Jamia, what's happening in the universities and all of that, and putting the farmers' protests in that larger context. So let's play the two songs. Hey Jamala, hey Jamala, chalo Delhi nu chaliye. Hey Jamala, chalo Delhi nu chaliye. Hey Jamala, chalo Delhi nu chaliye. Hey Jamala, utte naal deiye dharna. 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 Hey Jamala, Modi ne कानून
कैसा हिंदुस्तान, ये कैसा कैसा हिंदुस्तान, कैसी आजादी जब हम आज भी जैसे गुलाम, ये कैसा हिंदुस्तान, ये कैसा कैसा हिंदुस्तान, अपनों को बांटे ये सिख हिंदू और ये मुसलमान, ये कैसा हिंदुस्तान, ये कैसा कैसा हिंदुस्तान, कैसी आजादी जब हम आज भी जैसे गुलाम, ये कैसा हिंदुस्तान, ये कैसा कैसा हिंदुस्तान, खुद के हकों की खातिर मर रहा यहाँ किसान, मुंह पे ये मीठे पीठ पे उछाले चीटे, खुद को बचाने को नाम दूजों का ये घसीटे पीटे, राम के नाम पे सरेआम ये बाजारों में, मंदिर की प्रमोशन टाइम स्क्वायर की दीवारों पे, ये अवाम है गाली दे के बोले बोलो राम नाम ए, ये कौन सी भक्ति, मेजॉरिटी की शक्ति, मुसलमान ना होंगे तो बढ़ जाएंगे फिर जात में, हर एक का खून बहा आजादी की लड़ाई में, ऐसी बातें अनपढ़ भक्तों को ना सुनाई दे, ना दिखाई दे जो हो रहा है, किसान सारे रोड पे और घर पे सो रहा है, देश का पेट भरने वाला हक को लड़ रहा है, तुम घर पे बैठे वो पानी बेचारे चल रहा है, ये चाय वाला देश के पकौड़े तल रहा है, बम्बानी का कुत्ता सामना होने से डर रहा है. The next song we have is a very interesting and important song. It's a song by Ginni Mahi, who's a Ginni Mahi, Danger Chamar. who's a legendary Dalit young woman singer from Punjab. She has become an icon of Dalit assertion in Punjab, and incredible music. You know, I mean, the boldness with which she sings is absolutely incredible. The key refrain of this song is that it's addressed to the government, and the refrain is that these laws will have to be repealed, and it is our pledge that we will not step back until you do so. We will win this battle with our courage, and we will not step back. So the song is about winning the battle. So let's listen to this song. करी जांदी दिलिए क्यों धोखेबाजियां चलाकियां, किसानां ने तां पहले ही बहुत भोगियां संतापियां, करी जांदी दिलिए क्यों धोखेबाजियां चलाकियां, मजदूरां पहले ही बहुत भोगियां संतापियां, सोका कदे पानी मान सुननी, सोका कदे पानी मान सुननी, वापस ही लेना पेड़ा तेनू वे कानून नी, पिछे नहीं हटदे रगा विच आ जनून नी, ओ पिछे नहीं हटदे रगा विच आ जनून नी, साडे हक लेने असी लेके छड्डांगे, हुण नहीं पिछे हटना, ओ चढ़ तेरी छाती उत्ते दिल्ली नी, हुण सानू पैना नचना, रख दिए खार कदों बनदी मासूम नी, वापस ही लेना पैना तेनू वे कानून नी, पिछे नहीं हटदे रगा विच आ जनून नी, ओ पिछे नहीं हटदे रगा विच आ जनून नी. So the next song that we are going to discuss is Delhi to Punjab by Gurlez Akhtar. So Gurlez Akhtar is one of the women singers from Punjab who has sung about the protest early on. This song is sung from the perspective of a woman whose husband has gone to the Delhi borders to join the movement. And this song is very important because it has given the woman this power to indirectly contribute and participate in the movement, and at the same time assert their own identity as a farmer. So what we have done in the past is, since women have been doing allied work, allied farm work, we have never seen them as farmers. What this movement has done is basically, since it's easy for men to leave the house and be out of the house for a longer period of time, but women have such social responsibilities and household responsibilities that they can't join the movement for a long time. So although there have been a lot of women who have been coming out, but it's impossible to leave the house for a longer time. So there are many women who have been, a part of the protests within Punjab ever since the movement came to Delhi borders.
and women who have stayed back, or they are taking shifts, or women are taking shifts in coming to the border, staying there for a week and then going back home. So when they go back home, what they are doing is they're taking care of the farming itself. So this song is about that you just sit there, don't worry about the crops. I'll put the urea in there. I'll water the because now wheat is sown already. I'll water the wheat also. So don't worry about that. When you will come back, when we will win and you will come back from the Delhi borders, we will celebrate the occasion. And I will light candles for that. So it is about this, spirit. And Gurlez Akhtar has this high-pitched voice, which is perfect for, singing a song like that, where a lot of agency is given to the women. So let's hear this song out then. ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਲਾ ਦੂੰਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਲਾ ਦੂੰਗੀ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੇ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਤੂੰ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਾ ਦੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਤੂੰ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਾ ਦੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇ ਰੇਹਾ ਸਪਰੇਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਹਾ ਸਪਰੇਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੀਂ ਢੋਲਾ ਵੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਲਾ ਦੂੰਗੀ Already in the excerpts that we played from all the songs, and I mean, we've only played a very, very small selection this evening, but I think we can already see that there's a huge range in terms of the styles of the songs, the types of tunes, the types of genres, the types of forms that they're pulling in, and so on. But I've been curious about, listening to the songs, I've also got a sense that these songs, in a sense, represent if you listen to them sequentially, then they also represent the various stages of the movement itself. Is that right? Is that a fair reading of some of the songs at least? Yes. It is fair to say that. And I say that as a definitive yes, because early on, when the movement started, let's say, September 25th, the first call went out for nationwide strike, and everybody wanted to join in, but nobody knew where to join in, where to go, what's going on, what are the issues, what are the laws, but let's join in because everybody is going there. So I was there, a lot of my friends were there, but we didn't know why we were there. So we listened to some of the leaders, got to know the issues, and then came back, read the laws. Okay, this is what's gonna happen. So what these songs did was, so early on, Sarkare came by Harf Cheema, Elan came by Grewal, Andata came by Harpajan Man. So what these early songs did was basically tell whom you are fighting against. Because if you are out there striking and there is a nationwide strike, you need to know why you are striking and who the person is, who is in focus. And who's the enemy in a sense? Yeah, who is the enemy. So it was the system. So these early songs basically stressed upon the fact that we are fighting the system. And we need to decide for our own crops. It's us who have the power and not them. So let's do that. And Sarkare does the same. Sarkare is more about, what has been going on wrong for a long time. And
tenu dassange sarkare nahi, that we are going to tell you. And Andata, what Andata did was bring farmers back into focus, because farmers used to protest early on also, before this movement also, but I think we kind of grew, either we were not sensitive to their issues, or, they were not inflated enough by the government, that we also didn't pay any attention. And Andata brought that, Role in blanking out these issues. Right, So right. there's no mainstream media that will take up farmers' issues, that will have a rural affairs editor, or and so on and so forth. So as a result, there's a blanket of silence Right. that's put on the lives and livelihoods of literally millions and millions of people Right. of this country. They're not represented at all. So songs like these give voice to that large number of people. Right, right. And it has made, the issue very simple by saying that it's the land grab. So land grab is in a lot of songs, that our land is going to go. So this is what the crisis is. You're not going to have that anymore. And then come December, once the movement is, there were songs that came out to have people go to Delhi borders, that now it's time, let's go. It's been decided, let's go to the Delhi borders. Come December, the song forms changed, because first two talks with the government failed. And you could see that the cold of the winters was looming there too. So, December is a pretty historic month, because the martyrs of Sikh history, most of those shahadats or martyrdoms, those took place in December. So there was a lot to be learned from history. So then the songs came, like Delhi de Pulekhe, and also because the national media was portraying that What these... does that mean, Delhi de that what? we will clear your Misconceptions of Delhi. Yeah, we will clear your doubts. Right. And this song kind of brought two things together. The first one was the history of this month for Sikh people, let's say. And then the other one is that the national media or the government has been saying that these farmers, they don't know anything, they are illiterate, and the opposition parties are having them, fueling this struggle. So this song was basically, no, it's you who don't know anything. It's you who don't have knowledge. And we are here to clear your misconceptions. So those songs came, giving power to the people, giving them energy to go on through, to weather the things that are going to come in as we progress into the month of December. And also, it's very interesting to note that Delhi has a very, strategic place in Sikh history. So Guru Tegh Bahadur Ji, the 9th Guru, he was in Delhi when he was martyred. So Aurangzeb was the ruler at that time. And so Delhi comes back into these songs that way. And again, it's interesting, and I say that, our current government has despised Mughal emperors so much, Aurangzeb so much, but the tyrant that we are dealing with right now has so many similarities with the leader with the ruler he despises. He doesn't get it, but that's how it is. And you get that from the history itself, where Aurangzeb has topped off one extreme condition with another one. For example, incarcerating the two younger sons of Guru Gobind Singh Ji and Guru Gobind Singh Ji's mother in a really cold room in Sarhand at the end of December. So it's like cold on top of the cold. And, the Modi government doesn't get that. He doesn't get that. He is a despot of the equal standing of the ruler that he despises. So
it has kind of brought these two rulers face to face, who kind of don't get, what these farmers have been going through and what the crisis is. They don't want to solve it, and we know that because the yesterday's meetings have also failed. Most of these songs in December, they came out for Mata Gujri ji, bringing in a lot of history of Guru Tegh Bahadur ji, Guru Gobind Singh ji, and that we will also weather it out. We will also, survive through this biting cold. It's not a big deal. If they could do it at that time, we are their sons and daughters. We will do it too. And then the songs also came up with, because you also have to keep the spirits up. So many rounds of meetings failed that keeping the spirits high was an essential, necessity of the time. And that's when the singers came out with, for example, Jazzy B came out with Bagavta. And then early on, Harbhajan Mann came out with Haq, that we are going to take our rights back. We are not going to go back without that. So stressing the fact, knowing that this is your goal, which is that repeal the laws, otherwise we are not going to go back. So staying put at that position was what these songs did in December. Yeah. And See, so there are 2-3 things. So one is that the songs took up all the issues as they emerged. So if Kangana Ranaut does this, then the songs mock her, and so on and so forth. So as the issues were emerging, the songs were responding to them. The other thing that happens is that this has been a period in which farmers have been focusing on building solidarities. So Sanyukt Kisan Morcha is formed, solidarity between Punjab and Haryana, and then the UP, and then other states, and so on. So the focus of the struggle has been on building solidarities, and that comes out very strongly in many songs where they Also talk about internally, the brothership. Let's not forget the fact that there are about 500 organizations That's right. that That's have been right. involved in this, and there's no way in which all of these organizations are going to see eye to eye on all issues. They're not going to see. There are going to be differences. Right. There are going to be contradictions and all of that. But in a sense, this point that you're making about building solidarities is also within organizations, internally within the movement. And the songs help to build unity. It's very interesting people. how Haryanvi farmers are called Nikkaveers, and the younger brothers, and the Punjab is the elder brother in many of these songs. So there are things of that kind which come out quite strongly. Then there is the imagery. There is this image of a cop beating an old farmer, which comes in many songs. The barricades, the water cannons, and these. So these images are very powerfully used in this music. The other thing that we have in this segment on is the images, by the way. Yeah. Sorry, may I just that one thing that strikes me is that one of the things that is said about all kinds of political art is that this is flag waving. This is आप तो झंडे ही लाते रहते हैं. इसमें art नहीं है. There's no art in this and so on. And it's really interesting how the imagery that we see with these songs have turned that on its head. In fact, the flag waving is an act of assertion. And it's something that you do deliberately. And you bring that into your art because these are songs of the movement. Right. In fact, so there are 2 other things. One is that, Delhi, as Sangeet was saying, is the seat of tyrants. It's always been a seat of tyrants, and, it's shown itself to be continuing to be a seat of tyrant, and we're going to overthrow the tyrant. So that's a refrain that you see in many songs. Delhi is the, very a key word in many songs. The other thing is that there's this whole body of Haryanvi music, which is also very diverse. So there are the rap, there is Ragnis, there are different kinds of Haryanvi songs, poetry being recited and sung and so on. So there is a great diversity of Haryanvi songs. So in this particular segment, we have 3 songs. We have Pecha, we have a Haryanvi song called Hali Ke Halat.
It's a song by an artist called Amit Saini Rohtakia. And the song is very interesting, terse Haryanvi, but very interesting expressions are used there. It's a song about farmers' conditions, hali ke halat. Hali ke halat kyun itne kharab hai? And he sort of juxtaposes the farmer with those in the government who are making the decisions. And he says that those who set the price for the crop sitting on the chairs need to know the pain that goes in producing the crop. So that's the key refrain. And then he goes on about how, when we get wounded, we just put mud on our wounds and you have no shortage of ointments. And so this contrasting those who are sitting and taking decisions about agriculture and those who are actually producing in the fields is what the song is about. But there are two other interesting songs in this segment which Sangeet should talk about. Yeah, so we already talked about those. Haq will come. So now I think we start with Pecha, then we have the Haryanvi song called Hali Ke Halat, and then we have Haq. So let's start with this segment. ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਬਸ ਨਾਂ ਦੀ ਆੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲਾਗੂ ਉਹ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ ਆਣ ਕੁਹਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਓਏ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਤਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਲਕ ਚ ਫਾਨਾ ਆ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਲਕ ਚ ਫਾਨਾ ਖੇਤਰੇ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਖੇਤ ਤੇਰੇ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਐਂਟਰ ਨਾਲ ਖੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ ਆ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ ਓਏ ਖਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਦਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਵੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੱਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਪਿੱਪਲ ਹਿੱਕ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਵੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਨੀ ਕੈਂਟਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ ਆ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ ਓਏ ਖਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਤਿਆਰੀ अरगोज के मवीडियाँ के रपिए नहीं अरगोज के मवीडियाँ के रपिए नहीं आगे न संभाली के हालात देख लो अरे मखा बैठ के न लादे संसो कुर्सी पे मोले न दाना के रमत से की खुबार देख लो रे मखा बैठ के न लादे संसो कुर्सी पे मोले न दाना के रमत से की खुबार देख लो अमित सैनी रुत गया सकत मैं जिक्र के करूं और कोई बेत धोखा दे जा राम जी मारे चोट लाग जाता हम लाल्या सगारा थरा एक्स्ट्रा दरियारा संडू वाम जी अरे मान सकत मैं जिक्र के करूं और कोई बेत धोखा दे जा राम जी मारे चोट लाग जाता हम लाल्या सगारा थरा एक्स्ट्रा दरियारा संडू वाम जी कुछ कर सकते हो तो तावड़ी करो जी मखा कर सकते हो तो तावड़ी करो ना फांसी खान की करा सा शुरुआत देख लो
मखा बैठ के नलाते संसो कुर्सी पे मोले न दाना गेरा पासे की खुबा देख जोर मखा बैठ के नलाते संसो कुर्सी पे मोले न दाना गेरा पासे की खुबा ਕਾਫਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਰੋ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਰੋ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਹੁਣ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਸਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲਿਆਂ ਚ ਬੰਨ ਨਿਕਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ ਨਿਕਲੇ ਸਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲਿਆਂ ਚ ਬੰਨ ਨਿਕਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ ਨਿਕਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਹੁਣ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਬਿਨਾ Yeah. So we've had a fair representation in terms of the music that came from different points in the campaign. And we move on to another segment now, which is about the poetry of one particular poet which is being performed again and again, both musically as well as in terms of the poetry being recited. So now Punjab has a very old history of revolutionary poetry, and Sant Ram Udasi was one such revolutionary poet whose poetry is being recited and sung repeatedly, and by a whole range of artists, from whatever one can see. Now his own political life, I think, spanned between the 60s and the 80s. He passed away in 1986, but then he continues his work, his poetry continues to inspire musicians and poets and activists of all sorts. So I think that is being played again and again it's become by very different, popular. very popular. So if maybe we could say a little bit about Yes. some of the It's poems. interesting actually that in the anti-CAA protests, it was the poetry of Faiz Yes. that came to the fore, and now it's Sant Ram Udasi. Yeah. That's In a sense, Punjab from both sides of the border. Yes, That's exactly. right. Interesting. Exactly. Because Faiz is not seen as a poet of Punjab as much. Yeah. He should be. Because he yeah. also composed in Punjabi a little bit. Right, right. Right. But please. Yeah, so the first one that we are going to discuss is Ut Kirtiya Uthve, Uthan da Vela, which means that Kirtiya is a word which is used for workers. It's farmers and farm laborers together. So it kind of binds everyone together regardless of the caste. It Working is- people. Yes. People who toil, who work. So, Ut Kirtiya Uthve. So, it's a wake up call to the people who work, who do kirt, who work with their hands, who toil, because it's time to wake up now. Jad Veri di Putve, Puttan da Vela. That now is the time. Why to wake up? Because now is the time to uproot the adversary. So, wake up now. Let's do it together. So it's sung by Gurshabd. It kind of, also calls upon at the end of the song is it's all about the self-respect of the workers. That any hand that raises to take away your self-respect, your dignity, your turban, you should be able to now break that hand, because nobody should be doing that to you, taking your dignity away. So let's listen to this song first.
ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋ ਚੋ ਚਾਨਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੁੱਟ ਵੇ ਜੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਵੇਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਮੜੀ ਐ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਟੋਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀਰਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰੀ ਐ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਤੋੜ ਦੇਵੀਂ ਓ ਗੁੱਟ ਵੇ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇੜਾ The next song we have is a very, very beautiful song, sung by, very beautifully again sung by a woman singer, Jyot Ranjit Kaur. Sant Ram Udasi's poetry has this interesting aspect that he uses events from Sikh history and uses them to talk about problems of farmers and workers. The interesting, to talk about sort of use them in the revolutionary context of today. Like Faiz did with Hum Dekhenge. That's right. Yeah. Now, in this particular poem is written from the vantage point of Guru Tegh Bahadur as he's there about to be martyred, and before him, 3 of his disciples, Bhai Dayala, Bhai Matidas, and Bhai Satidas, are being martyred. And he's talking to the tyrants of Delhi about how we are there to fight for the interests of the poor, and we will win them even if we are martyred. Now, there's a very interesting verse in the poem in which Guru Tegh Bahadur tells the tyrants that Red Fort has the blood of many people, and people enslaved by Delhi are about to be freed by sons of valiant people who've left their villages and are about to enter your palaces. So it's sort of really interesting to use it in this context where farmers are at the border about to enter Delhi to take their revenge. So let's listen to this song. दिलिए दयाला वेख देग च उबलदानी अजे तेरा दिल ना ठरे मती दास ताई चीर आरे वांग जीब तेरी अजे ताई मन मत्तियां करे दिलिए दयाला वेख लोकां दियां भुखां उत्ते फतेह साडी देग दी लोकां देआं दुखां उत्ते फतेह साडी तेग दी असी ताया मौत दे चबूतरे ते आन खड़े ए तां पावें खड़े ना खड़े दिलिए दयाला वेख देग च उबलदानी अजे तेरा दिल ना ठरे लाल किले विच लहू लोकां दा जो कैद है बड़ी छेती एदे बरी होण दी उम्मीद है पिंडा विचों तुरे होए पुतनी बहादरां दे तेरे मैली वड़े के वड़े दिलिए दयाला वेख देग च उबलदानी अजे तेरा दिल ना ठरे. It's also quite interesting that that Sant Ram Udasi's poetry should have such a great revival at this time, because there's also the very obvious caste angle involved here, isn't it? I mean, you listen to a lot of the songs and there's the exhortation to the Jats, and outside of Punjab, in the popular imagination, it's as if the only people who are protesting are the Jat Sikh farmers.
And of course, Santram Udasi is not only not a Jat Sikh, he's a Mazhabi Sikh, which is a Dalit. Right. So, so I find it really interesting that his poetry of all should be the one that should sort of now be revived in such a powerful way. So what's the next song that we're going to be listening to, Sangeet? So it's another poem by Santram Udasi that is sung by Gagan Azad. It's called Chamkaur di Gadi Vich Singa da Jera. So this poem kind of sums up that particular time of history in December when Guru Gobind Singh Ji had to separate from the family. The elder two sons were martyred in the Battle of Chamkaur, and the younger two and Mata Gujri were martyred in Sarhand. So it is that particular time and the way those series of events happened. This poem is related to those series of events, and there are particular references in the poem to how that kind of gives us in the contemporary, whenever that contemporary is, to fight against oppression. So, for example, Guru Gobind Singh Ji with his family, with a few horses and with few forces, had to take this decision to plunge into the Sarsa river from the Anandpur fort. They had to make this decision because they were betrayed by the hill Rajas and Mughals together. So in December, in that cold, they plunge into this river water, which is cold, which is at high tide, and they kind of, a lot of their belongings were kind of taken away by the flowing water, and some of the people were killed. So what this poem does is that we will still plunge into the river and bring those songs back that have been lost into the flowing water. So it is this evocative feeling of still fighting with the same spirit whenever there is a need to fight the oppressor. So these series of events goes on, and there are references to the two elder sons, and we come at a point where and we see that there is a confrontation between the big, powerful, polished forces of the adversary and the downtrodden, and who have lost so much in that river and through that betrayal, but they are still ready to fight. They are far and fewer in numbers, but they don't, but they still have this will to fight. And I see that particularly relevant today because we have the same. If we go to the borders, we see how, Delhi is sealed from its own citizens. And I find it pretty unfortunate because when we from Punjab have now to come to the protest, we call each other and say, hey, so any plans of going to the borders this weekend? And border has like separated us, made into us into these peaceful protesters, peaceful people, into an alien nation, an enemy by its own government, by its own state. And it's an unfortunate, moment for our history, for our nation's history, where we, the people of this country, have to be barricaded off from our own capital, from our own government, from demanding our own rights. And in a sense, you could say actually that the right wing keeps saying कि वो जवान border पे है. Yes. And that's been kind Kisan of border. Kisan border. अब किसान border पे है. Right. But the border is a different border now. It is a different border, and it gives me the same feeling if someone has to say, someone for whom India-Pakistan, India-China border has that relevance of, going somewhere where
on the other side is someone who has declared you their enemy, or you have declared them as the enemy. But here we haven't declared Delhi as an enemy, but as something from where we can get our rights, from where we can still, we go and mourn. We have been packed in these trolleys to mourn and finally declare that no, we want a few things back from you. But then the other side has declared us the enemy. So we are now the enemy. We are labeled as the enemy. We are labeled as the terrorists and Khalistani. And this particular poem has done that for us, which is that you are far and fewer, and you see the display of power on the other side of those barricades at Singhu or Tikri. There is this no man's land, and there is like this wire, and then there is this long half a kilometer, space where you have seen the forces. And it's so sad to just see these two separate, sections of the citizenry facing each other, and there is a border within the country. How sad is that? How sad at this point of moment. But this poem has done something which towards the end has brought back something that we should always remember, which is that to give in to the torment of an autocrat is like consuming poison, and we don't live like that. So we are not gonna consume the poison of oppression and live like oppressed people and go and mourn the people who have been killing themselves, our own people, who have been committing suicide because they are not getting the value of the crop, which is their son and their daughter. They consider that. So it's sad that we had to do that, but we won't live like that. It's enough. So let's play the song. बापू वेखदा रही तू बैठ कंडे किवें तरदे जो जार अजी तेरे टोपी मार के सर सादे रोड अंदर टोपी मार के सर सादे रोड अंदर कट लवांगे सारे ही गीत तेरे कट लवांगे सारे ही गीत तेरे माछीवाड़े ते सत्तर दे गीत विचों असी उठांगे चंडी दी वार बन के जिन्ना सूला ने दिता ना सौण तैनू जिन्ना सूला ने दिता ना सौण तैनू छांग दियांगे खंडे दी धार बन के छांग दियांगे खंडे दी धार बन के बापू सच्चे एक कौमी सरदार ताई वीर उच्च दा भी बनना पै सकदा खून जिगर दे नाल तां जफरनामा खून जिगर दे नाल तां जफरनामा तेरी कलम नू कढ़ना भी पै सकदा तेरी कलम नू कढ़ना भी पै सकदा जिन्ना कंध सरहद दी तोड़नी है अजे तक ओ साडे हथियार जिउंदे गुठा लाया नहीं जिन्ना बेदाव्या ते गुठा लाया नहीं जिन्ना बेदाव्या ते सिंह हजे भी लख हजार जिउंदे सिंह हजे भी लख हजार जिउंदे ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਫ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਲਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर joining us for this program, Songs of Soil. I know that you have been at the protest site, sitting together and you have joined together. Thank you so much, three of you. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
I'll just give a small introduction to Kanwar Grewal ji, Harf Cheema ji, and Galav Vidat ji. So we have discussed a few of their songs, and they have been so evocative. The lyrics are balanced, and the music is, it pierces right through the heart. And I have come to a conclusion, this is again so definitive, that it's their connection with the unions, it's their connection with the people, it's their connection with the land that produces those lyrics, that touches the heart. And I'm so thankful to our three artists, to our singers who have galvanized and mobilized our youth in Punjab to come together and sit with us. And our singers have been sitting at the protest site too. And let's welcome them. And I'll hand over to Sudhanva ji to carry on the conversation with them. Thank you, Sangeet. And सत श्री अकाल भाई साहब। सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे थे सर कि आपने ये जो गाने बनाए हैं, एक तो सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। We've all been listening to these songs and we love all the songs that you've made. My question to you was, how did these songs come about? We know that you've been working very closely with the unions, but could you explain to us a little bit of the process through which the songs have been written and composed? आवाज कम आ रही है जी थोड़ी। हेलो जी, मैं पूछ रहा था कि ये जो गाने आपने बनाए हैं सर, ये गाने बनाने का जो प्रक्रिया थी, जो इसका तरीका था, उसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे कि ये आपने कैसे लिखे और कैसे कंपोज किए? ये यूनियंस के साथ आपकी बातचीत रही है? देखिए, जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है ना जी, हम पंजाब में थे, पंजाब के बीच यहाँ भी ये प्रोटेस्ट हो रहा था। मेरे ख्याल से कंप्लीट 132 जगह ऐसी थी जहाँ पे रोजाना प्रोटेस्ट होता था। तो हम सभी आर्टिस्ट वहाँ पे जाते थे, विजुअली वहाँ पे देखते थे कि क्या चल रहा है, कौन से बिल हैं, और लोगों की भावनाएं देखते थे कि कितना विरोध है। सो सबको मालूम था कि दिल्ली तो आना ही है सबने, इसलिए उस टाइम की एक कल्पना थी कि कोई खंडे तिखे कोई कृपान करूगा, तैनू दिल्ली इकट्ठ परेशान करूगा, तेरा फायदे नालों ज्यादा नुकसान करूगा, पर फसलों के फैसले किसान करूगा। मेरे ख्याल से उस टाइम की भावनाएं थी जो हमने सब, वो मेरे भाई ने लिखी और हम सब ने गाई। ऐसे ही जब 26 को दिल्ली आने का प्रोग्राम था, तो उस टाइम हम खनौरी बॉर्डर पे थे, तो वहीं पे वो गाना था कि खिंच ला जट्टा होए खिंच तैयारी पेचा पै गया सेंटर नाल। सो वो यंगस्टर के लिए एक बूस्ट अप था कि हम सबको तैयारी करनी चाहिए, हमको लामबंदी करनी चाहिए और सबको रल मिल करके इकट्ठे होके हमको दिल्ली जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे जैसे स्टेजेस, जैसे जैसे पड़ाव आते गए इस मूवमेंट के, वैसे वैसे उसको हम फील करते गए और लिखते गए और गाते गए जी। अक्सर ये एक सवाल होता है कि जब आप गाने लिखते हैं, बनाते हैं गाने, उसके अंदर भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, और अक्सर इन चीजों को हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि गाने जो है वो मतलब किसी ने कहा, आपने बना दिया, गा दिया। इसमें आपका अपना पर्सनल फीलिंग, इमोशन जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो पैशन इन्वेस्ट किया है इसके अंदर, वो हमको दिखता है, उसको महसूस करते हैं। उसके बारे में कुछ आप कहेंगे हमें? देखिए, हमारी 3 भाइयों की फीलिंग भी नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें तो पूरे भारतवर्ष के जो किसान है भाई हमारे, उन सभी की फीलिंग है, क्योंकि मिट्टी का मसला है और हम सब वही लोग हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आज हमारी एक बहन यहाँ पे स्टेज पे बोल रही थी कि लोग क्यों आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, जो किसान नहीं भी है वो क्यों आ रहे हैं। तो उसने एक जवाब दिया कि रोटी कौन नहीं खाता है, रोजाना रोटी कौन नहीं खाता है। हम में से कोई भी नहीं है जो 2 वक्त की या 3 वक्त की रोटी नहीं खाता है। सो मसला रोटी का है, मसला मिट्टी का है, मसला उससे बड़ी बात हमारी माँ का है।
सो इसलिए ये कहने की जरूरत ही नहीं है जी, सबकी फीलिंग्स है, सब इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सो मेरे ख्याल से ये जो भी सॉन्ग्स आए हैं, जो हमको छोड़ करके और भी आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत से गाने गाए हैं इस प्रोटेस्ट को लेके, मेरे ख्याल से ये एक एक किसान की फीलिंग है जो बो रहा है, उगा रहा है और अपना पेट पाल रहा है और लाखों करोड़ों लोगों का पेट पाल रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी सोनिया मान जी भी हैं जूम पे, तो हम चाहेंगे कि उनका भी स्वागत करें, लेकिन अगर आप बने रह सकते हैं तो रहिएगा सर। आपके पास भी लौट के आएंगे 1 मिनट में। हाँ जी, हाँ जी। सोनिया जी। Atul, is Sonia ji there? No, I think she's Oh, logged she's out. logged out. Oh, okay, okay. So can we return to Yes, they're there. कंवर जी? Yes. जी, हमारी एक रिक्वेस्ट थी सर कि आप कुछ हमें गा के भी सुनाइए। तो क्या सुनाएंगे सर? जो आप सुनना चाहेंगे जनाब। अरे आपके तो सारे गाने हिट हैं और सारे गानों से हम इतनी मोहब्बत करते हैं। आप बताइए आप कौन सा गाना गाएंगे? जी, पिछले दिनों में ना जी क्या हुआ कि जब यहाँ पे हमको आए हुए लगभग 40 डेज हो गए हैं हम सबको। तो अभी क्या है कि इस आंदोलन में ना बैराग समझते हैं ना जी आप, कि वो इमोशनल एक फीलिंग है कि आए वक्त हो गया। हमारे बुजुर्ग जो रोजाना सुबह उठ करके खेत जाते थे, अपने खेत में जाते थे, वो मिस कर रहे हैं उनको। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि जो जिन सड़कों पर हम बैठे हैं ना जी, अभी हमें ये किलों जैसी लगती है, किला है, हमको सड़कें ऐसी लग रही है हमें। तो वो फीलिंग है, उसको हम गाने के थ्रू, हर भाई ने लिखा है, वो इनका दोस्त है माटी कनाडा से, उसने भी कुछ लफ्ज लिखे हमारे भाई ने, तो वही गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जी बेशक। ओसे ही राते तुर पे पुत तेग बहादुर दे, भर से कोई नूर इलाही दिल्ली दे बॉर्डर ते, भर से कोई नूर इलाही। ओसे ही राते तुर पे पुत तेग बहादुर दे, भर से कोई नूर इलाही दिल्ली दे बॉर्डर ते, भर से कोई नूर इलाही। बच्चियां विच फतेह सिंह दियां झलकां ने पातशाह, साडे लई किले बन गईयां सड़कां ने पातशाह, साडे लई किले बन गईयां सड़कां ने पातशाह, साडे लई किले बन गईयां। जी बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर विकास रावल हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं बस इनके गानों का जो है बहुत शौकीन हूँ और पिछले 1.5 महीने से लगातार रोज सुबह शाम सुनता हूँ। करीब 10 गाने कुल मिलाकर लिखे हैं। सबसे पहले खबरा आया था, जिसमें था कि पहली कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है जी। उसके बाद ऐलान, फिर पेचा आया जिसमें जो है सरकार के साथ एंटेंगलमेंट की बात थी कि और उसके बाद इतिहास, फिर बादशाह, बीच में सरकारें, हर्फ चीमा जी ने लिखा था बादशाह, जवानी जिंदाबाद। अगर वो सुना सके तो वो बड़ा जोश वाला गाना है। वो तब लिखा गया था जब मतलब जीत कर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे थे, तो उस जीत के सेलिब्रेशन का वो गाना है। तो अगर उसके 2 शब्द आप सुनाए। जी गाना आपको सुनाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके लिए हम एक बात कहना चाहते हैं। आपने जैसे जैसे इन सभी गानों को सीक्वेंस वाइज हमें बताया ना कि सबसे पहले ये आया, उसके बाद ये आया, ये बहुत बड़ी एप्रिसिएशन है और एक हमारा विश्वास और पक्का हुआ है कि कैसे इन गानों का असर पड़ता है। जी आपने एक एक करके सब बता दिए। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि आप खेती नहीं करते होंगे। यस, मैं खेती के ऊपर रिसर्च करता हूँ। यस, ये बहुत बड़ी बात है जी, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी जगह पे कोई और भी आर्टिस्ट होता, ये जरूरी नहीं है कि हमने गाया इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, किसी के भी गाए होते,
आप जैसा भाई जैसे ऐसे बताता है कि वो आया फिर वो आया फिर वो आया, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमें लगता है कि हमसे भी परमात्मा ने कुछ करवाया है। सो थैंक यू सो मच कि आपने ये सभी गाने सुने हैं और आपको लगता है कि इस आंदोलन में इन गानों का कोई असर पड़ा है। सो आपको हम सुनाते हैं जी वो जवानी जिंदाबाद। चल कर शुरू। हिक ते दिल्ली दे स्वराज चढ़े होए ने, ਦਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਏ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗੱਟੇ ਭਰੇ ਗੁਰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜਦੇ। ਦੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਤੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਾ ਜਵਾਨੀ ਏ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ this program and you wrote these very close to heart songs for us the rest of our lives. My son listens to your songs with his breakfast and essential ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਾਏ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट। जी बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। आप सभी so that was something. Okay, now one of the things that I've always sort of thought about, also coming out of my own experience of street theatre, is that what really does culture do? What does art do in protest? It's not just to popularize the message, in a sense. It's not just about that kind of an instrumentalist use of art. I think one of the things that, as we saw so powerfully right now, is that it conveys the emotions. It conveys the feelings. It humanizes the struggle. It tells us that the struggle is about human beings. It's about a better world. It makes ideas not just accessible, but it makes difficult ideas possible to imagine. So it expands our imagination, and it gives us the strength to believe that we can win. I often feel that resistance or revolutions or change doesn't happen simply because there's injustice. Injustice can also lull you into saying कि ये तो ऐसे ही है जी. This world is always like this. It will always be like this. It's natural. It's endemic. It's in our DNA. We will always remain like this, etc. What these songs are able to do is to tell us that no, that's not the case. That the world can change. It can change for the better. And it can change for the better if we all come together. If we are united and so on. So really, in a very fundamental way, I think not only do they humanize the struggle, but they also expand the imagination. They tell us that a better world is not just possible in our imagination, but it's actually possible on the ground. If you see what's happening at the Singhu border, at the Tikri border, at the Shahjahanpur border, and so on and so forth, at all of these places, there's new social organizations that are emerging there. There's enormous cooperation, there's enormous sense of service, of love, of fraternity, and so on, which are really, in a sense, you can see how society can be different. It doesn't have to be based on exploitation, oppression, and so on. You can live in a different way.
a better world, a new world, is possible. Yes. So I often feel that these songs actually play that kind of a role as well. What do you feel, Sum? Yeah, yes, of course. And I think, I mean, I'll say something slightly different, which is that what is it that, when we say emotion, how can lamenting a situation go along with celebration, for example? The lament being performed with a celebratory song automatically does it. You don't need to theorize it, you don't need to talk about it, but the very fact that they're both happening together is also making people respond to some registers within themselves, which perhaps we don't even know exist within us. So these songs are phenomenal, and I'm sure they are going all over the world. Of course they are, but they are not only going to being listened to by people who understand Punjabi or Haryanvi, but by people like me and people like you who know neither of these languages, where the emotion registers. So I think so as part of humanizing a struggle and making human beings and their actual feelings at the center piece, it's also this idea of what an emotion is actually, which is so intangible and which a musician can manage to do. So what we saw with the way in which they were talking, in most constrained of circumstances through Zoom, but it just, I think, perhaps did so much more than even a recording playing, So how, I mean, we can't even imagine the ways in which people are actually touched by the song. And Latin America had the whole new song movement, the Nueva Canción movement, which spread like wildfire. I mean, it was a call given by musicians saying we need a new song movement. And I think here we actually have a new song movement. So it goes far beyond the immediate struggle, and this is going to have, far-reaching effects, I think, on the imagination. So what are the next songs that we're listening to? So the next songs are 4 songs. The first one is Kisan versus New Year. So it's sung on a very personal level that, I'm not going to celebrate New Year because there is nothing new that's going to happen unless these laws are repealed. So, again, that it's like, after death you have this mourn you for some time. So I think we are in this phase. On New Year, I was at the border, and we didn't, celebration is far off. We didn't even say Happy New Year to each other because there wasn't this feeling of, of celebrating anything. And we are at a point where we have lost so many lives after the movement came to Delhi that we don't want to celebrate anything. So this song is basically about that feeling where you don't want to be happy until a certain thing happens, which is the laws are repealed. Then the next one is the one that Kanwar Grewal ji, Harf Cheema ji, and Galavadach ji they sang. It's Pacha. So Pacha then moves on to the collective. So it's about that we all are here, and the key phrase in the song is that the roads have become forts for us. These are the places where now we are fighting this fight. And this is addressed to the true ruler. Pacha is the true ruler who is up there, who is someplace. And in a Sacha Pacha, the one who is supreme. And in a way, it has kind of falsified what Modi as a leader has built for himself.
which is that he is the supreme one, he's the ruler, and he will do whatever he wants, and he will never, walk back his steps. So basically, this is about, very, in a subtle way, assuming that your ruler, someone who rules over you, is not a person. It is still, someone else, someone who is not this, who is not blood and flesh in here. And also, Pacha has given a lot of history, in history, previously we discussed that song, that poem by Sant Ramudasi, Chamkaur di Gadi vich Singa na Jera, where he also says, Kulli kulli nu kila bana denge, that we will convert every hut into a fortress. So similarly, this is what we are doing here, but we don't have huts anymore. We only are left with the road, and it's plain, and that's where we are fighting from. So it has again invoked that part of the history. Then we move on to Dilli De Pulekhe, which is doubts of Delhi. That it's not misconceptions of Delhi. Misconceptions. That it's not farmers. It's these are not the protesters who have, who can are be ignorant. influenced. It's not the farmers who don't know. Influenced by someone like some political party for political gains. We are not that. You can be that, but we are not. And we are here to clear those We'll clear your misconceptions. Yes. आपके फंडे ठीक कर देंगे. Yeah, the confusion is in your mind and you don't even know it. So we'll first tell you that you have the confusion, then we will clear it off. So, and then it goes on to a rap, which is Beba 2. It kind of, it's very interesting how these 4 songs then build up, and then this final rap shows us who are the faces who make up Delhi. Because we have now discussed Delhi so much in the songs. Delhi is everywhere. We have described what Delhi is. It's a seat of tyrants, and, we will show. And finally, there are the faces. So this song has images of various leaders of the current government. And it shows that, and then the rap. So let's listen to this one. ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੈਠੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਲੋਕ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦੇ ਕੁਝ ਤੁਰ ਗਏ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤ ਜਾਣਾ ਏ ਪਾਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਹਿਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਜਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਠੰਡ ਚ ਮਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਠੰਡ ਚ ਮਾਈਆਂ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਸਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖੇ ਏ ਜਰਵਾਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਪੁੱਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਰਸੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਰਸੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ
ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਪੁੱਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਰਸੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਰਸੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟੱਕਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਬਣ ਨਿਤਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟੱਕਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਬਣ ਨਿਤਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਬਣ ਨਿਤਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਲਗੀ ਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖੀ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹੋ ਪੁੱਟੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਬਾਚ ਨੀਸ਼ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਨੀਸ਼ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਨੀਸ਼ ਦੇਣੇ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਰ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨੀ ਓਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨੀ ਓਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨੀ ਸੋਚਦੀ ਸਨਕੂ ਹਰਿਆਣੇ ਢੁੱਕਦੇ ਨੀ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੱਕਦੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਲੰਗਰ ਤਪ ਗਏ ਤੰਦੂਰ ਨੀ ਓਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨੀ किसान रोड पे आवाज क्या लगा रहे हैं किसान रोड पे हैं कुछ तो कहना चाह रहे हैं ये घर को छोड़ के हैं बैठे हक मांगने तो नेताजी के चमचे इन्हें गुमराह बता रहे हैं अन्नदाता है ये बेवकूफ तो नहीं है क्या है सच क्या है झूठ बातें खूब दिख रही हैं सोशल मीडिया पे फेक प्रोपेगेंडा करने वालों इन्हें खालिस्तानी कहने वालों प्रूफ क्यों नहीं है और जो शांत बैठे मन में कुछ खोट लेके बैठे हैं किसान इनके कर्मों की रिपोर्ट लेके बैठे हैं और मीडिया कहे कि ये विपक्ष की है चाल में भी मोटा भाई हाथ में रिमोट लेके बैठे हैं बस वोट के हितैषी हैं ये लोग जाए बाढ़ में ये टोपियां पहनाते देशभक्ति की आड़ में तो शेर की दहाड़े मार छीन लेंगे हक इन्हें नीचे ही उतारेंगे जो बैठे अहंकार में जितना दबाव चीख उतनी बढ़ती जाएगी तुम लाठियां चलाओ भीड़ दुगनी बढ़ती जाएगी तुम कैनन चलाओ या फिर गड्ढे खोदो रोड में जो थक के बैठ जाओ तो मदद यहाँ से
सी आएगी है लड़ाई तानाशाही से सरकार से नहीं है किसान के खिलाफ क्यों जवान क्या सही है बैरिकेडिंग हो रखी है पर है भाई दोनों साइड इस पार भी वही है उस पार भी वही है बहुत सुन ली मन की बात अब किसान की बात होगी So that's been an amazing array of music that we've heard, and different kinds of artists, a combination of poetry, recited poetry, sung poetry. We've also had different kinds of genres that we've tried to put across on this show. And as it is very obvious, this is something that is very big and quite unprecedented. Although, as I said earlier, there have been continuities from the last year or so, and one can say that a certain kind of a political culture, or a culture of political mobilization around music had been building up in the country, but this has gone to different levels altogether. So when we started planning this show, we were under the impression that there are about 200 plus songs, right? And in about a week and a half, it's already gone up to over 400. So that is the kind of scale at which songs are being produced, and very good songs, and with a huge amount of variety. So this is really not even the tip of the iceberg, and what we've tried to do on this show is to just open a small window, and of course we are all hooked onto it, and I'm sure after this lots of people are going to get hooked onto this music even more. And I think it's quite usual for a singer from Punjab like Kanwar Grewal to have 6, 7, 8 million views. 20 million views, 25 million. So we are talking about very, very serious scale over here. So over to you, Sudhanva. Well, as we come to an end to the evening, we want to leave you with 2 songs. I'm just going to quickly introduce these songs to you and then over to the songs, and that's the end of the evening. The first song is a song called Punjab Bolda, Punjab Speaks, or Punjab Speaks Up. You could say it's a song by Ranjit Bawa. It was produced immediately after the farmers broke the barriers, and it reflects the excitement of that moment. It made fun of the Godi media and the likes of Kangana Ranaut, who else. It celebrated the solidarity of the farmers of Punjab and Haryana and talked about the history of the struggles. Punjab Bolda is also interesting because it evokes the legacies of revolutionary leaders such as Sohan Singh Bakna of the Kisan Sabha and the freedom fighter Baba Khadak Singh. The second song that will play immediately afterwards is of course the famous Kisan anthem. And both of these songs, I should say, if you go to the borders, you'll hear these songs incessantly playing on the tractors and the trolleys. They've had millions of views, 20 million, 25 million, and so on. The Kisan anthem was also released around the same time as Punjab Bolda. It's been written by Shri Barad and was produced collectively by a large number of mainstream artists of Punjab. The singers are Manpreet Aulak, Nishan Pullar, Jas Bajwa, Jordan Sandhu, Fazil Puria, Dilpreet Tillon, DJ Flo, Shri Barad, Afsana Khan, and Bobby Sandhu. This song, it covers a wide range of issues that were important in the early part of the struggle. It uses a folk form, Jago, which is like a superwoman who fixes all the problems. And that's how the song presents the participation of women in the struggle. It also talks about the international support that the movement has generated. As Sumangala said, and on behalf of Sumangala, Vikas, Sangeet, and myself, it's over to the songs and to the movement. Inqilab Zindabad. Zindabad. ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਹੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ
ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਸੁਣੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਟਾਟਾ ਸੁਮੋ ਕਰਦੇ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੁੱਕਣੇ ਉਹ ਨੀ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੇ ਸੁੱਕਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੇ ਸੁੱਕਣੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਚੱਜਦਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਚੱਜਦਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਵਾਈ ਲੱਭਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਗੋਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਲਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਗੋਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਖੌਲਿਆ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹੁਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਖੌਲਿਆ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹੁਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਰਤੀ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਨੀ ਸੌਂਜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਹਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਸਰਦਾਰ ਡਟ ਕੇ ਸੌਂਜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਹਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਸਰਦਾਰ ਡਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਣਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾਦਿਆ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਸਾਡਿਆ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਣਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾਦਿਆ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਸਾਡਿਆ ਉਹ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਆ ਮਿਲੀ ਕੁੜਤੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਲੜੀ ਖੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਲੜੀ ਖੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਟੋਲ ਚੱਕ ਮਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਜੋ ਸਾਲੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟੋਲ ਚੱਕ ਮਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਜੋ ਸਾਲੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਉਂਝ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਬਣੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਹਟੇ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ 80 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਬਣੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਹਟੇ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਔੜਦਾ ਉਹ BBC ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ BBC ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ
ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਤੋੜਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਆ ਦਿਨ 80 ਤੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਬਕਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਏਗੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਓ ਬਈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਬਈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਬਈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਚੜੇ ਬੱਲੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੇ ਬੱਲੀਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਚੜੇ ਬੱਲੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੇ ਬੱਲੀਆ। ਢੋਲ ਮਾਲ ਖੱਪ ਪਏ ਪੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਅੜੇ ਬੱਲੀਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜੱਟਾਂ, ਦੋ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਈ, ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਜਾਗੋ ਆਈਆ ਮਾਮੇ ਮਾਸੜ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਬਈ, ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਜਾਗੋ ਆਈਆ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। बड़ा भाई है बंदा बता दियो खतर ने। और ताइया न धरना पर भाइया न फाजिलपुरिया की राम राम। नाके लगाओगे नाके हटा देंगे तो लियाओ, चाहे हम नहीं मानांगे हक है किसान का खैरात नहीं, ले लेंगे हक ते मजाक नहीं। बटे हुआ न खारगे राखी से दिल्ली कर दो हिसाब, बाकी बात नहीं। ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੁਕਸੇ ਵੀ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਟ ਗੋਰੀਏ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਖਾਟ ਗੋਰੀਏ ਆ। ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੋਰੀਏ। ਉਹ ਟੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਬਿੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੰਗਣ, 2% ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਲੰਗਰ। ਉਹ ਰੌਣਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਆ, ਜੱਟਾਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਬੀਬਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ। ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਹਜੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦਿੰਨੇ, ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਡਾਂਗੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਲੀਏ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਲੀਕਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਝੂਲਣ ਝੰਡੇ, ਮੰਗਦਾ ਸਾਥ ਅਮਰੀਕਾ। UP MP ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਰਹਿ ਨਿੱਕਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ। 3600 ਜਾਂਦੇ ਫੋੜੀ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਰ ਫੇਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ। ਉਹ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰੇ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ। ਉਹ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰੇ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ। ਉਹ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ।
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਚੂਲਦੇ, ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਐ, ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਸੇਜ ਬਣੇ ਕੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮਤ ਲਾਣ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਈ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਗਦਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੇਰਾ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਗਦਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੇਰਾ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਏ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਏ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਭਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਬੈਰੀਗੇਟ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜੋ ਖੜਦੇ ਸਕੀਮ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ